ये भी रख देंगे। ये भी आज बहुत एहसास की बात है कि हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हमारे ऑनरेबल जज जनाब सुल्तान तनवीर अहमद साहब ऑनरेबल जस्टिस हैं और बहुत ही माशाल्लाह इनकी जो कोर्ट में हम उनसे सीखते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है अपनी, एक शख्सियत, ऐसी प्यारी शख्सियत जिनके पास जब भी हम पेश हुए हैं, जब भी साथी पेश होते हैं तो हम लर्न करते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत होती है ऐसे जजेस का होना। और इन्होंने हमेशा बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों की मसाइल सुने और उस पर अच्छे डिसीजन दिए और ये प्राउड फील किया जाती है। और जब भी बात होती है ऐसे माशाल्लाह पढ़े लिखे जजेस, ये आन है, शान है हमारी, और इनका लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना हमारी बहुत बड़ा एजाज है। और जिनको खिताब के कह रहा हूँ मैं, अल्फाज कम है मेरे पास। प्यारी शख्सियत जो आपकी स्क्रीन में आपके सामने भी है और इधर हमारे प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्रेट शख्सियत, ये वो शख्सियत जो पहला प्रेसिडेंट हमारे सेनेट में खिताब फरमाते हैं। पहले यानी ये ऑनर है कि सेनेट के में इनको बुलाया गया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, वहां इन्होंने खिताब किया। ये वो 100 साला तारीख के 100वें सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और इन्होंने जैसे ये 100 की फिगर आती है उसी तरीके से इनकी एक्टिविटीज देखें तो हम हैरान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ये इनको पता कब सोते कब है, और इनका मैं जब भी देखता हूँ माशाल्लाह, सुबह एक एक्टिविटी, दोपहर को दूसरी एक्टिविटी, शाम को तीसरी एक्टिविटी, थोड़ी देर बाद पता लगा कि अगले दिन इस्लामाबाद पहुंचे। मैं खुद हैरान हूं कि माशाल्लाह, और हमें जो इज्जत दी है। पहले हम तरसते थे कि जी प्रोग्राम 4 दिए हैं, पता कौन सा प्रूव होगा, एडवांस अप्रूव है, जो भी हमने प्रोग्राम भेजा है कि हम ये अवेयरनेस करा जाते करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट जनाब काशिफ अनवर साहब से कि जनाब हम खिताब फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब, ऑनरेबल जज लाहौर हाई कोर्ट, तजम्मल हैदर साहब, इमरान मसूद साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, हसीबुल्लाह खान साहब, मियां इरफान, अकरम साहब, तमाम ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़िज़ लॉयर्स, मेरी बहनें और सबको जो मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर लाहौर चैम्बर में तशरीफ़ लाएँ। और सर ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ कानून की बालादस्ती होती है वहाँ सिस्टम्स सारे ठीक चलते हैं। लाहौर चैम्बर का जैसे हसीबुल्लाह खान साहब बता रहे हैं, मेरी यही ख्वाहिश है कि हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्स्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट कर सकते हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए। और जितने इन कंसर्न्स हमारी कम्युनिटी को, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इम्पोर्टर्स हैं, चाहे एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके इशूज़ को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हमारा काम तो उनको हाईलाइट करना है, स्टेट तक पहुंचाना है, स्टेक होल्डर्स के सही जो भी कंसर्न्स हैं, ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। सर जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चूँकि अवेयरनेस, कानून तो होता है लेकिन हमारी कम इल्मी होती है कि हम उस कानून को आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये हसीबुल्लाह खान साहब का जितने भी बाकी हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि हम कानून के मुताबिक अपने लोगों को बताएं। और जो हम ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क की कर रहे हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें हमारा बहुत सा कीमती सरमाया भी ज़ाया हो जाता है, हमारा कीमती वक्त भी ज़ाया हो जाता है। सर बहुत लंबी लंबी लिटिगेशंस हैं, IPO बहुत अच्छा काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशंस कर रहा है, लेकिन इस कानून को या इसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। क्योंकि सर अगर कोई डुप्लीकेशन करता है आपके ट्रेडमार्क की,
तो सर 4 से 5 साल तो वो फैसले के आने में लग जाते हैं और तब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स का भी लॉस हो जाता है सर, आपका सरमाए का भी लॉस हो जाता है और आपके सर ट्रेडमार्क का भी लॉस हो जाता है। तो सर ये हमारी खुशकिस्मती है कि ख़वातीन भी हमारी इसी में होती हैं और मैडम प्रिया हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर लाउंज का भी सर हमने इफ्तिताह किया ताकि हम ख़वातीन के लिए भी काम कर सकें। हमारे खुरम शेख साहब सर हमारे लाहौर चैम्बर के लीगल एडवाइज़र हैं और हम ADR पे भी काम कर रहे हैं, ना ही लोकल ADR पे सर हम काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ADR पे भी सर काम कर रहे हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी वो कामयाब हो रही हैं। तो सर मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब हम अपना अपना हिस्सा इस मुल्क की तामीर और तरक्की और इस मुल्क को मजबूत करने में लगाएं और हमें अपने जो अपने इश्यूज़ हैं उनको छोड़कर मुल्क के लिए काम करने की तरफ आना है। क्योंकि जब ये बात हो रही है कि हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के लिए जा रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट का हमें नहीं पता कि डिफ़ॉल्ट का असरात क्या होंगे। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, हमें हर तरह से अपने मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और लाहौर चैम्बर हर तरह से लाहौर चैम्बर का प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। Mr. Justice Sultan Tanveer. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Kashif, President, Chamber of Commerce and Industry. President, Senior Vice President, Mr. Zafar Mahmood. Mr. Haseebullah Khan, Advocate, Convener, Mr. Haidar, your cabinet members, respected lawyers, respected participants, thank you very much for inviting me here. It is immense pleasure for me to be here with members of Chamber of Commerce, their representatives. They represent one of the most important segment of our society, for that matter, for any society. You consist of industrialists, traders, businessmen, and for any country, economy of any country, you are undoubtedly the most important sector. If business activities of any country will halt, certainly the economy will collapse. Your progress, your activities in positive manners, in positive directions, are inevitable for the economy, progression of economy of Pakistan. We fully realize this fact. Now, coming to the subject in hand, which is trademark, for which Mr. Convener has arranged this occasion. This concern, this fear of a businessman, of manufacturer, of own branders, of traders, this is not a new concern. This is not a new concern. It's a genuine fear. Everyone would like that his trademark, his creation, is properly protected by law. This concern that who made, who owns, appears to be ancient. When people used stone seals to reveal their identities on their creations, paintings, just became part of judicial concern centuries back. And finally, in common law countries, it was recognized as passing of action. It used to be part of law of torts. For the lawyers concerned, because we have got lawyers sitting with us, must be remembering
the famous case of Buttercup Dairies and Buttercup Margarine that was decided way back in 1970. That was one of the fundamental cases, basic cases. Then this right of yours was recognized as passing of action, passing some other person, which used to have two things in it. One, protection in law of your brands, of your marks, your identities, and second used to be deception of public at large and their protection. Now, our legislature has played its role in it. We must acknowledge that. More brands, more population, more commodities, more products compel the world towards a specialized area of law that is now known as intellectual property law. Legislature adopted instruments, created instruments, they legislated in the form of Trademark Ordinance 2001, Copyright Act we have. We have other instruments, but the role of judiciary in providing such protection in effective manners is vital. We have got specialized tribunals working. We have got one in Lahore. We have got these specialized tribunals everywhere. The Honorable Chief Justice of Lahore High Court, Justice Muhammad Amin, he has taken special interest in the commercial courts as well. We have designated the judges who can easily understand, instead of clubbing all the cases together. There is a separate field, separate tribunals you have. They understand the concerns. They understand the concerns. Every month, about 50, on average, 50 to 60 cases are being instituted in this tribunal that is located in Lahore. And our disposal of those cases now are more than what is the institution of cases. To make it more effective, appeal directly comes to us, to the High Courts, so that we can redress these grievances. We understand this too, that by the time effectively some relief will be granted, if a fake commodity, fake brand or fake mark is in the market, will be devastating for the businessman who has originally created it. He has created it. Now, last but not least, for which we have assembled here, this is MADRID Convention, MADRID Protocol, MADRID system. I had an opportunity to go through it. It was made effective in the world, in the member states in '96, and now effectively adopted by Pakistan in May 2001. My reading of it has revealed it has an advantage. It's a time for you now, and it is a requirement now of Pakistan that you should go global. You should go global. And it is now inevitable. And while doing it, looking at it, there is a major advantage. One attractive thing is that I've seen while reading, that is you file one application at one forum, International Bureau of the World Trade Organization, Trademark Organization. You file one application, and then you get protection throughout the jurisdictions of the member state. Not just those who are now member state, its clauses, its articles are saying that even a country which will join will be subject to it. So your protection will be there if the subsequent jurisdiction of the state will join it. Another one is you pay a fee in one currency. I think Switzerland currency. They have selected for it. So one application, it will be convenient for everyone. Once again, I'm highly grateful. Or one concern that Mr. President has raised, that is pendency, that is delay in decisions. I would like to
I will not say too many things. Those who are lawyers will understand it. And you should also understand. Public should also understand. We have disposed of, I'm just talking about district judiciary of this province. I'm not saying High Courts and Honorable Supreme Court. Just in district judiciary, 2,75,201 cases were decided in 1 year. And we have strength of all these sanctions, strength of 904 judges. Each judge of our High Court has cases which are about 4,500. We hear in 1 month the fixation is more than 1,500. This raises a question: how much work, how more work from any judge can be expected? Irfan Saab will agree with me, Tanveer Saab will agree with me. You go to civil court, you will find 100, 450 cases fixed before. My yesterday's cases which were fixed before me were about 80 to 100, and I dealt with all those cases. I have signed all those order sheets. I have passed judgments in that as well. So this conception that perhaps there is some delay that is attributable to judiciary is totally wrong. You self-realize now that how many cases, what is the population of this province? Look at the population and look at the judges. We have 41 dealing with the entire Punjab. There is one more thing that I must share with you. Instead of taking our disputes, small, petty disputes, we make those disputes ego issues. Instead of taking that dispute between you two to the Mr. President, that you have got a chamber, you should get it resolved through your secretary. You should get it resolved by way of alternate dispute resolution, arbitration. There is this frivolous litigation. Once a case, even if it is frivolous, comes to me, I'll have to decide. The two lawyers standing before me, I'll have to decide. And sometimes deciding the frivolous case takes more time than decide a genuine one. So this tendency which Mr. President has just mentioned has nothing to do with the judiciary, it has to do with the society. Once again, I am highly grateful, Mr. President, and all the members, and thank you very much for allowing me this opportunity to address this lovely gathering. हम वेलकम करते हैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जफर महमूद साहब अभी आए हैं और उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं तजम्मुल हैदर साहब माशाल्लाह जो आज के मेहमान खुसूसी Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Chief Guest, Justice Sultan Tanveer Ahmad Sahib, Mohteram Janab Kashif Anwar Sahib, Tajammul Haider Sahib, Mian Irfan, Akram Sahib, Haseeb Sahib, Adnan Khalid Sahib, and all the honorable participants. With the permission of the Chief Guest, sir, I think it is a very encouraging moment where I can see all stakeholders which are present under one roof. I think it's a great combination of judiciary sitting here with all the manufacturers and academia also being represented by me and all other stakeholders. We normally work on the academia and industrial linkages, but I think with your comments and with your speech that you've done here has been very encouraging. Just mere your presence in this session is so encouraging, which gives a lot of leverage and shows a lot of keenness on the part of the judiciary. I strongly believe that judiciary has a great role to play, and there's no question about the efficiency of the judiciary. It is only the system which delays the decisions and
the slackness which is, which is not under control of the judiciary. I'd like to also thank Mr. Tajammal for inviting me here. I have few concerns which I would like to share with all the audience, because we teach all these things to our students. This is part of the curricula, the part of syllabus that we teach to our students. We talk about the intellectual property rights, trademarks, copyrights, patents and design, and all sorts of other registration and trademarks. I have few suggestions and few concerns also. The role of the TDP and other law firms could be that a law firm like Trade Developers Protectors can play a crucial role in enforcing IP rights in Pakistan. Here are some ways a firm like TDP can assist this process, like legal consultation. TDP can provide legal advice and consultation to IP matters. They can help clients understand their rights, navigate the complex legal framework, and develop strategies for protecting and enforcing their IP assets. This may include copyright, trademarks, patents, and industrial design registrations, as well as advising on licensing and contractual matters related to IP. IP registration and protection. TDP can assist clients in registering their IP assets with the relevant authorities such as IPOs. This ensures that the IP rights are legally recognized and protected. TDP can handle the registration process, including filing the necessary applications and documentation to ensure compliance with the legal requirements. IP enforcement. In case of IP infringement, TDP can help clients initiate legal actions to enforce their rights. This may involve sending cease and desist letters, filing infringement lawsuits, and representing clients in IP-related litigation. TDP can navigate the legal system, gather evidence, and present arguments to seek remedies and damages for the infringed IP. Mediation and dispute resolution. Again, TDP can assist in resolving IP disputes through mediation or alternative dispute resolution methods. They can negotiate with the infringing parties, explore settlement options, and seek mutually beneficial outcomes from all parties involved. This can help avoid lengthy and costly court proceedings. Awareness and training. TDP can conduct workshops, seminars, and training sessions to raise awareness about IP rights and educate clients on best practices for protecting and enforcing the IP assets. By enhancing understanding and knowledge, TDP can empower business to proactively safeguard their IP and take appropriate action when infringement occurs. These are the few suggestions that I've brought forward to this House, because this is a normally issue that is faced by all the manufacturers and people who are in the business in this regime. Just very lastly, the challenges of enforcing intellectual property rights in Pakistan. The challenges are limited resources, counterfeiting and piracy, weak legal framework, lack of awareness, and corruption. So, sir, this was the few concerns which I thought very necessary to bring them here. Thank you very much. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Now I would like to call Mian Irfan Akram, former Deputy Attorney General of Pakistan, to address the audience. All the family that's over here. I will not make an expert opinion about anything. अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने आना है जिन्होंने इस पे ट्रेडमार्क के ऊपर बात करी। मैं सिर्फ यहाँ दो चीज़ों पे बात करूँगा। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो चैम्बर है इटसेल्फ इसका इंडिया सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर और ज़्यादा इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, just to shift the burden from the court to the area center. आप पंजाब की आबादी देख लें, इससे आधी आबादी थी जब 65 तादाद रखी गई थी हाई कोर्ट के जजेस की। अगर उस रेशो से देखा जाए पॉपुलेशन के रेशो से, तो अब कम से कम हाई कोर्ट के जजेस 100 से अबव होने चाहिए।
लेकिन उस 65 में से भी इस वक्त जस्ट 41 जजेस आर वर्किंग राइट नाउ। यहाँ तमाम बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, लॉयर्स भी बैठे हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो ह्यूमन कैपेसिटी, बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी होती है। मतलब मैं अगर आपके सामने 250 फाइल रख दूं और कहूं कि आपने इन 250 फाइल पे सिर्फ साइन करने हैं, तो मेरे पास 100 फाइलों के बाद आप भी थक जाएंगे सिर्फ सिग्नेचर करते करते। और यहाँ पर हाई कोर्ट के हर जज के सामने डेली more than 100 cases fixed होते हैं। और I salute to the judges of the High Court as well as of the lower court। लोअर कोर्ट में तो किसी जज के पास भी 250 से कम कॉज लिस्ट नहीं होती। अब यहाँ बैठे तमाम लोग बताएं कि क्या किसी ह्यूमन कैपेसिटी में ये बात है, और खास तौर पे हाई कोर्ट में जिस किस्म के इशू जाते हैं, जजेस को दोनों साइड की बात सुन के उसका फैसला करना पड़ता है। और ज्यादा जुल्म तब होता है जब दोनों साइड उस पर प्लेड नहीं कर पाते, तो जजेस को बाद में फिर खुद फाइल पढ़नी भी पड़ती है, उसमें से लॉ पॉइंट भी निकालना पड़ता है और फिर उस पर डिसीजन भी देना पड़ता है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हाई कोर्ट के किसी जज के पास भी 25 से 35 मैक्सिमम तादाद केसेस की होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग क्योंकि बहुत इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं, असर रसूख रखते हैं, हम बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जी पहली बात तो ये कि आप जो मौजूदा तादाद है उसको भी पूरा कर दें। जरूरत तो ये है कि इसको बढ़ाया जाए और जो पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करके जो भी जजेस की तादाद है वो करें। लेकिन द गुड थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ कि एरिया सेंटर्स का बहुत रवाज उठ रहा है। जो मेरे जैसे या हसीब साहब जैसे लिटिगेंट लॉयर्स के लिए बड़ा नुकसान वाली बात है कि बैठ के ताजा आपस में डिस्कस कर ले उसको। लेकिन अदर देन दिस वी आर हैप्पी फॉर दैट। किसी मुल्क में जाओ, बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स है। मतलब मैं इंग्लैंड में फिर रहा तो एक शॉपिंग मॉल में मुझे खाड़ी नजर, सो द पाकिस्तानी ब्रांड ओवर देयर। इसलिए ये जो आज आप लोकल चेन से इंटरनेशनल चेन बनेंगे ही तब जिसमें ब्रांड के ही इश्यूज थे, और अल्टीमेटली उन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम ना रिजॉल्व होने की वजह से बैकफुट पे जाना। We are fighting for the our brand. We are fighting for the name of Pakistan over there. ये जो ब्रांड्स हैं, जो लोकल चेयरमैन हूँ मैं, उसके फॉरन से भी ये कह सकता हूँ कि अपनी लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करो, नहीं बाय पाकिस्तान। जब हम इस जज्बे के साथ आएंगे तो फिर अर्ली थैंक्स जज साहब को शायद याद हो, बहुत अर्सा पहले तकरीबन 20 साल पहले एक इंटरनेशनल ब्रांड की लिटिगेशन की थी। जज साहब इंटरनेशनल ब्रांड नहीं, जज साहब लोकल ब्रांड की तरफ से थे, मैं इंटरनेशनल ब्रांड की थी। वी फाइट फॉर 2 मंथ्स, एक दफा सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट तक, फिर रिमांड हुआ, फिर सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट, विद इन 2 मंथ्स हम 2 मामला आपस में बैठ कर रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगेन ये इनकी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमेशा इन्होंने बड़े भाइयों की तरह उम्मीदेशन मुझसे रिजॉल्व भी किया। कुछ और भी इश्यूज करते थे, उस वक्त एरिया का रवाज नहीं था, लेकिन उस वक्त रिजॉल्व किया और फिर उसको रूल ऑफ कोर्ट। अब थोड़ा सा इशू ये भी है कि इंडक्ट ऐसे लोग करने पड़ेंगे जिनको लॉ का पूरा पता हो। जब वो अपना अवार्ड दें तो वो ऐसा हो कि कोर्ट भी उसको, ये कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसके लिए हसीब साहब इज आल्सो वर्किंग, चैम्बर इज आल्सो वर्किंग। तो आपको उसके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन जितने तैयार कर लेंगे उतना ना सिर्फ आपका भला हो जाएगा बल्कि अदालतों का भी भला हो जाएगा और पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की जो हमारी शिक्षा के समझाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हैदर साहब ये खजाना है और कुछ सीखा भी, और इन्होंने बहुत सारे हमारे यहाँ क्लियरेंस सेशंस तकरीबन इसमें से 200 तो हमने IT भी किया थे, जिसपे वो आदमी जिसको कंप्यूटर का नहीं पता था, तो जस्टिस मंसूर शाह साहब के साथ काम कर रहे थे, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे हम ऑनलाइन फाइल कर लें। जैसे हम टैक्स का managing partner and founder Trade Developers and Protectors and consultant MADRID system to address the audience.
تو میں آپ صدر جلال کا بڑا شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا اور میں آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں. اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس سے کاشف انور صاحب کی اس میں کافی کوششیں ہیں اور کاشف صاحب سے میری ملاقات جب میں آئی ٹی لاہور میں تھا تو میری ملاقات رہتی تھی اور اس دور میں نے یہ سوچا کہ آئی ٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں گاہے بگاہے کاشف صاحب کے پاس حاضر ہوتا رہا اور ان کی کافی سپورٹ رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حسیب اللہ خان صاحب کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہوں گا. جتنی کہ ان کی سروسز ہیں اور جتنی انہوں نے خدمت کی ہے یہ سمجھیں کہ یہ ایک انسپائریشن ہے ہمارے لیے اور ہمارے تمام لوگوں کے لیے کہ جو بے لوس خدمت کر رہے ہیں اس کو اویئرنیس کے لیے آئی ٹی کی بھی اور تمام چیزوں کی. اور آج یہ جو سارا جو آپ لوگوں کے سامنے یہ اتنا خوبصورت جو ایونٹ ہے یہ حسیب اللہ خان صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ بھی ہے. اس کے ساتھ میں اپنے ہمارے موجود جج صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس آنر فار می ٹو بی سیٹڈ اور ابھی ماشاء اللہ آئی ٹی کے حوالے سے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں کافی سیر اثر قسم کی گفتگو ہوئی. میرا مقصد جو تھا جب میں 31 دسمبر 2022 کو میں ریٹائر ہوا آئی ٹی آف پاکستان سے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس. تو فرام دیٹ ڈے بلکہ میں جب جاب میں تھا تو اس وقت میں یہ سوچا تھا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے آئی ٹی کے حوالے سے کیونکہ آئی ٹی رائٹس کے بارے میں ہمارے ہاں کافی گرے ایریا ہے جہاں پہ لوگوں کا نہیں پتہ, ان کو اپنے برانڈس کے بارے میں نہیں پتہ. ہماری بہت سارے ایسی لیئرز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہماری جوڈیشری ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میری یہ خواہش ہے اور میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی اور یہ قدم ہے ہمارا کہ ہم آئی ٹی کے حوالے سے آئی ٹی رائٹ کے حوالے سے اس پلیٹ فارم سے ہم خدمت کر سکیں گے آئی ٹی کی. میں وائپو کی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وائپو کا فوکل پرسن بھی رہا ہوں یہاں پہ میڈرڈ سسٹم کے حوالے سے. تو صرف مختصر میں یہ بات کروں گا, آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا میں, کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں جیسے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کی کسی بھی چیز کی تو وہ آئی ٹی آر آپ کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اور میرے سے پہلے ماشاء اللہ بڑی گفتگو اس پہ ہو چکی ہے اور بہت خوبصورت باتیں نہیں ہیں. میں اپنا کٹ ڈاؤن کرتا ہوں اس گفتگو کو اور آتا ہوں میڈرڈ سسٹم کی طرف بنیادی طور پہ. تو یہ میڈرڈ سسٹم جو ہے یہ پاکستان میں جب انٹروڈیوس ہوا 2021 میں تو آئی واز این آئی پی او. تو یہ ہمارے جو بزنس مین ہیں, ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, یہ ان کے لیے بہت بڑی ونڈو ہے. یہ اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو جسٹ سیون پاکستان اور دنیا میں 120 سے زیادہ کنٹریز میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں وداؤٹ ہائرنگ دی کنسلٹنسی آف اینی فورن جو وکیل صاحب ہیں, ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو جا کے وہاں پہ اپلیکیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہاں سے ٹرانسلیشن جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اپلیکیشن کی, آپ کو وہاں کی جو انڈیویجول فیسیں ہیں ساری وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ سنگل ون اپلیکیشن سنگل کرنسی میں آپ کو اپلیکیشن دینی ہے اور ایک آفس میں جمع کرانی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس دیں, اس میں ہم اپنے ایکسپورٹرس کو بتائیں, اپنے مینوفیکچررس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. ایز ویل ایز ہمارے اٹارنیز جو ہیں, ہمارے وکلاء برادری, ان کے لیے بہت بڑی ونڈو ہوئی ہے. یہ ایک فارن ایکسچینج بھی آپ کے پاس ایک آ رہا ہے پاکستان میں. آپ کو ایک آپ کو پریزنٹیشن ملی پوری دنیا میں, آپ جا کے کس طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو آپ سیو کر سکتے ہیں, آپ اپنی سروسز کو سیو کر سکتے ہیں وہاں پہ. آپ کوئی پاکستان میں ایک پروڈکٹ بنا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ایکسپورٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کاپی کر لیتا ہے, دین ہی از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ اٹ. تو اس پاکستانی مینوفیکچر کے لیے, اس ایکسپورٹرز کے لیے یہ بہت ایک اچھی ونڈو کھلی ہے پاکستان میں. میں یہ درخواست کروں گا اس پہ کاشف صاحب سے بھی اور حسیب اللہ خان صاحب سے بھی کہ آنے والے وقت میں ہم میڈرڈ دیکھیں آئی پی آر کے حوالے سے لوکل رجسٹریشن ہے یا اس کی جو لٹیگیشن کے حوالے میں ہم لوگ کافی بات کر چکے ہیں سابقہ سیشن میں. تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, میڈرڈ پروٹوکول کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو اس طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ وہ ایک عام فہم ہر ایک کی سمجھ میں بھی آئے اور اس کے اوپر وہ کام بھی کر سکیں. اب میڈرڈ پروٹوکول جو ہے بنیادی طور پہ جیسے اس کو میں تھوڑا سا اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ٹریٹی ہوتی ہے تو اس کو اس شہر کی ٹریٹی کے حساب سے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ میڈرڈ میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس لیے اس کا نام میڈرڈ پروٹوکول رکھ دیا گیا. اس کے بعد چونکہ اس کی لیجسلیشن اور اس کی ریگولیشن جو ہے ساری وائپو کرتا ہے. وائپو جو ہے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں اس کا ہیڈ آفس ہے. تو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے ان تمام چیزوں کو, اس کی کلاسیفیکیشن کو, اس کی گڈز اینڈ سروسز کی جتنی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ
جو ہے وائپو نے پاکستان کے ساتھ یہ تقریباً سن 2014 سے سلسلہ چل رہا تھا میڈرڈ کو سائن کرنے کے لیے, اور لکیلی آئی ایم دا ویری فرسٹ پرسن فرام پاکستان کہ جو کہ اس میں حصہ ڈالا میں نے, اور الحمدللہ اس کو ہم نے تکمیل تک پہنچایا. اور آج ہم اس اسٹیج میں کہ پاکستان میں تقریباً 6000 سے زائد انٹرنیشنل اپلیکیشن پاکستان میں آ چکی ہیں, اور صرف جو آئی پی او پاکستان از ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ. اصل میں یہ سب سے بڑی وجہ اس کی اویئرنیس نہ ہونا, کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم اس سے کس طرح کام کر رہے ہیں, تو لوگ آئیں گے اس کی طرف, اپنے پروڈکٹس کو, اپنی سروسز کو, اس کو سیو کرنے کے لیے اس پہ آئیں گے. تو میں بس یہ عرض کروں گا کہ ہمیں میڈرڈ کو بارے میں سوچیں, اس کے اوپر ہم کام کریں. آنے والے وقت میں ہمارے اٹارنی جو برادری ہے وہ اس پہ کام کریں, ہمارے جتنے چیمبرز ہیں, ہمارے ٹریڈ باڈیز ہیں وہ اس پہ کام کریں, اور اس کے لیے میں پورا وقت اویلیبل ہوں اس کے لیے, اپنے ملک کی خدمت کے لیے. میں نے دنیا میں جا کے دیکھا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ آئی پی کے بارے میں دیکھیں, ہمارے یہاں بھی آئی پی کے حوالے سے اویئرنیس اتنی کم ہے کہ دنیا میں سنل مارک آ چکے ہیں, موشن مارک آ چکے ہیں, 3D مارکس وہاں پہ انٹروڈیوس ہو گئے, تو ساؤنڈ مارک وہاں پہ اویلیبل ہے. کہ اسمیل مارک کا پاکستان دنیا میں یو ایس اے میں سب سے پہلے اسمیل مارک رجسٹرڈ ہوا, وہ فریشلی کٹڈ گراس جو ہوتی ہے اس کی اسمیل تھی, اور وہ ہوا لان ٹینس کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ لان ٹینس کی خوشبو جو ہے یہ ہمارا برانڈ ہے, سو نو بڈی کین کاپی دیٹ اسمیل فار دیئر پروڈکٹ. تو وہ اسمیل جو تھی, وہ کٹڈ گلاس جو ہے, وہ انہوں نے اس کی اسمیل کو اپنا ٹریڈ مارک بنایا. تو اسی طریقے سے ساؤنڈ مارک ہے, کتنی پرسنالٹیز ہیں پوری دنیا میں, سیلیبریٹیز, انہوں نے اپنے ساؤنڈ جو ہے اس کو انہوں نے رجسٹر کرا دیا. اسی طریقے سے جغرافیکل انڈیکیشن پاکستان کے اندر جو ابھی پاکستان نے کام کیا ہے اس کے اوپر, جغرافیکل انڈیکیشن جو ہے وہ ٹریڈ مارک کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, یہ بھی اس کے اوپر بھی کام ہونا باقی ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آنے والے وقتوں میں جغرافیکل انڈیکیشن پہ بھی میں آپ کے ساتھ سر شیئر کروں گا تمام انفارمیشن جو ہے, اور میں کوشش کروں کہ اس پہ بھی ہم لوگ کام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈرڈ پہ بھی کام کریں. اور ان ڈیپتھ اس کو سمجھنا جو ہے سر وہ بہت ضروری ہے, کہ ہم اس پہ جب تک کہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پہ کام نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے محسوس کیا جب میں آئی پی او میں تھا, چینلر میں کام کر رہا تھا, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی بہت بڑا گریز ہے یہاں پر. آپ ٹریڈ مارک اپلیکیشن جو فارم PM1 ہوتا ہے اس کو سمجھنا, اس کو فل کرنا, اس کو آگے لے کے چلنا لوگوں کی پرابلمٹک ہے. تو ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی, چاہے اٹارنی حضرات ہمارے ہوں, چاہے اینڈ یوزر ہو, چاہے اپلیکینٹ ہو, مینوفیکچرر ہو, کوئی بھی اس کو پتا ہو کہ میں کر کے رہا ہوں. ہماری جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں, ہماری جتنی انڈسٹری ہے, ان کی جو CEOs ہیں, ان کو پتا ہو کہ وہ ان کے آئی پی رائٹس کیا ہیں. تو یہ اویئرنیس دینا, آئی پی رائٹس کو سمجھانا لوگوں کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اس میں, اور ہم اس پہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. میری انٹینشن, مجھے آج ریئلی آئی کین ناٹ ایکسپریس ان ورڈز کہ آئی پی کے حوالے سے مجھے جو موقع ملا ہے یہاں پہ کام کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اور ہم آئی پی کے حوالے سے مزید جو مجھ سے ہو سکتا ہے, میں بالکل 24 آورس میں اویلیبل ہوں. میں انٹرنیشنل سیشنز بھی میں نے کیے ہیں کافی. تو وائپو جو ہے سر, وائپو کے ساتھ ہم نے, میری کاشف صاحب سے بات کی تھی اس سبجیکٹ پہ بھی, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لاہور چیمبر آف کامرس کو جو ہے وہ ہم وائپو کے ساتھ بھی ہم ایفیلیٹ کر سکیں, کہ کسی سینس میں کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے, یا ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے, یا ہمیں اویئرنیس دینے کے لیے وہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ملائے, اور ہم اس کو پھر آگے لے کے چلیں. تو اس کے ساتھ اگر آئی پی کے حوالے سے, ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے حوالے سے, کاپی رائٹ کے حوالے سے, ڈیزائن یا پیٹنٹ کے حوالے سے کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو سوائن ہے. Mr. Jamal Haider. Mr. Imran Masood.
Mr. Kashif Anwar. Mr. Mr. Mian Irfan Akram. Mr. Rao Sanawar Ali. Mr. Shahid Ali. Malik Ahsan Ashraf Khokar. Mr. Shahid Ali. Mr. Saiful Maluk. And I would like to call Mr. Malik Ahsan Ashraf Khokar, organizer and coordinator of seminar. Mr. Sunil Qadri, Director Policy, Punjab Board of Investment and Trade. Mr. Sunil Qadri, Director Policy, Punjab Board. Mr. Khuram Shehzad Ali, Tax Advisor. Mr. Sayyid Masood Hassan, Tax Advisor. Masood Hassan. Mr. Mohammad Yasir Mirza, Member, Standing Committee on Legal Education, LCCI. Sayyid Masood Hassan. Sayyid Masood Hassan. Mr. Asif है Mr. Sibula Khan sir.
Miss Sadaf Batul, Advocate High Court. Mr. Sheikh Khan. Mr. Sheikh Khan, sir.